మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఎన్నికల అఫిడవిట్ ట్యాంపరింగ్కు సంబంధించినటువంటి కేసులో ప్రజాప్రతినిధుల ట్రయల్ కోర్టు స్పెషల్ జడ్జి k.Jayakumarని సస్పెండ్ చేస్తూ ఇటీవల హైకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలపై న్యాయవాద వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ నడుస్తుంది. దీనిపై పలువురు న్యాయవాదులు తమ ప్రతిస్పందనను తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా ఆ ఆదేశాలపై హైకోర్టు అడ్వకేట్ అనిల్ కుమార్ వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ కేసులో ఎలాంటి దర్యాప్తు చేయకుండానే కేసు గురించి వాస్తవాలను పరిశీలించకుండానే సదరు న్యాయమూర్తిని సస్పెన్షన్ వేశారని అనిల్ అన్నారు. ఎన్నికల సంఘంపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని మార్గదర్శకాలు జారీ చేసినందుకు ఆయనపై సిఆర్పిసి 150C కింద ఎన్నికల సంఘం దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు సదరు న్యాయమూర్తిని సస్పెండ్ చేసినట్లు అడ్వకేట్ అనిల్ పేర్కొన్నారు. అయితే ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయకుండా కేసులో దర్యాప్తు జరగదనే విషయం అందరికీ తెలిసిందేనన్నారు. అందువల్ల ఆ న్యాయమూర్తి తనకు ఉన్న జ్యుడిషియల్ అధికారాలను ఉపయోగించుకొని దర్యాప్తునకు కొనసాగించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చారన్నారు. ఆ ఆదేశాలను అవసరమైతే న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేయవచ్చన్నారు. కానీ ఈ కేసులో సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలించకుండానే ఆ జడ్జిని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి సస్పెండ్ చేశాడన్నారు. ఆ న్యాయమూర్తి ఈ నెల 31న రిటైర్డ్ కాబోతున్నారని వెల్లడించారు. ఆయన తన పదవీ కాలంలో గొప్ప సేవలు అందించారన్నారు. ఎన్నో కీలకమైన తీర్పులు వెల్లడించారని అడ్వకేట్ అనిల్ తెలిపారు. For about 8 years as a magistrate and a session judge. I am here before your lordship to impress upon you the catastrophic mistake you have done by suspending a judge by name Shri k.Jayakumar, special judge for trial of cases relating to MP and MLAs, Nampally, Hyderabad. I say it's a catastrophic decision because suspension was made contrary to law, violation of Supreme Court judgments and basic fairness. I wish to tell you, your decision of suspension of a finest officer of the state is causing so much of pressure over the judges of the district judiciary. Now let me detail you how your order is incorrect. As per the suspension proceedings, the learned judge did not examine the complainant when he referred the private complaint filed under 200 CRPC to the police investigation. I must tell you, at a precognizant stage, the magistrate or the special judge in the present context need not examine the complainant when he makes a reference for police investigation. If your proposition is accepted, all the magistrates who are working across the country, especially both states, are required to be suspended on this ground alone, because as per CRPC, even as a practice also, no magistrate examine the complainant when they merely refer the complaint to the police for investigation at a precognizant stage. Therefore, my lord, there is no procedural lapse on part of the learned judge. Assuming for a moment there was a procedural lapses on the part of the learned judge, can it be a ground for suspension? I must tell your lordship, the Supreme Court has been consistently and categorically, time and again, emphasized and settled that if there is any procedural lapse or any irregularity with respect to a judicial work, there shall not be initiation of disciplinary inquiry. But in the present case, you have initiated a disciplinary inquiry and suspended him without showcasing or issuing any notice. Such a draconian way of dealing things, it cannot be accepted. My lord, your action is a straight and gross violation of Supreme Court judgment, and the judgments are Ramesh Chandra Singh versus High Court of Allahabad, 2007, Volume 4, SEC 247, and Union of India versus K.K. Dhawan, 1993, Volume 2, SEC 56. My lord, the very action of initiating disciplinary inquiry and suspending is contrary to basic fairness and violation of Supreme Court judgment. In this context, I would like to bring to your notice, it has become a common practice on part of the Registrar of Vigilance to seek explanation merely basing on the complaint lodged by some unscrupulous elements.
I must tell your Lordship, the Supreme Court has settled. Before you seek explanation or act upon any complaint given against a judge, there must be a sworn affidavit. But unfortunately, without there being an affidavit from the complainant, they have just seeking explanation and action against the judge. This is totally uncalled for and against the judgment of the Supreme Court. I believe the same thing might have happened in the present scenario also. Because it's a strike violation, it is only due to misguidance caused by Register of Vigilance. Nevertheless, my attempt by way of this presentation is to tell you things are not as per the order. Therefore, your Lordship, being an elevated soul, will readily recorrect the mistake and reconsider my submission and revoke the suspension of Shri K. Jayakumar forthwith. Before I close, I wish to tell you Shri K. Jayakumar rendered his service as a judge with unflinching commitment, absolute devotion, and integrity. He rendered a great service to the cause of justice. You just verify his credentials. You can ask any judge working either in the state of Telangana or High Court, every heart would say that their heart is crying because he is a man of God. He is a man of substance. He is a person of pure heart. Vivekananda, quoting Jesus, said, "My place is where pure heart stays." In that sense, Shri K. Jayakumar is a God. My humble request is don't receive the curse of God. Take a quick decision and recall the order of suspension forthwith just before his retirement. See that he retires without any kind of stigma. My humble pranams, expecting